Tonight, Clemency Burton-Hill meets a group of young women hoping to be among Bangladesh's first female professional drivers. If successful, they'll make a far better living than in the jobs they'd otherwise do, like working in the garment factories of the capital, Dhaka. But none of them have ever been behind a steering wheel before. In Dhaka, one of the fastest growing cities in the world, there's often gridlock 7 hours a day. It's not easy being a traffic policeman here. I think he might be the hardest working man in Dhaka. Even on a good day, it can take hours to travel just a few miles. But Bangladesh has some of the worst road safety statistics in the world. More than 20,000 people here die on the roads every year, and it's not hard to see why. Amid this chaos, there's not a female driver to be seen. But this women's driving school is trying to change that. Today, one of their pupils, Mahfouza Begum, is going to venture onto a public road for her very first time, even if it is one of the capital's quieter highways. In Bangladesh, a woman learner driver is extraordinary. Women just don't drive here. And they certainly don't change flat tyres. Okay, now I'm really impressed. Mahfouza does everything a man would do, because even more remarkably, this course is training her to be a professional driver, qualified to work as a chauffeur or courier. Well-paid jobs that are only ever done by men. Were you at all daunted when this entire group of men started gathering around and watching you? Many women do work here, but often in poor conditions in the garment industry. So how do you feel about women learning to drive? I do love that as a response. If all the women in Bangladesh can drive, what will the men do? Back in the driving school, the students are told they have the right to do more than sew. They can do anything a man can do. একদমই নিউবর্ন বেবি সে এসেছে আমার কোলে কিন্তু কখন আমি বুঝবো এই বেবিটা ছেলে না মেয়ে বুঝতে হবে যখন আমরা দেখব এই যে শরীরের একটা অঙ্গ তখন আমি বুঝলাম যে এইটা ছেলে ওই অঙ্গ দিয়ে নিশ্চয়ই ওরা মোটরসাইকেল চালায় না বা মোটরসাইকেল বা গাড়ি ঘোড়া ওই প্লেন চালায় না সাহস দরকার আর বুদ্ধি দরকার হাত দরকার পা দরকার বডি দরকার যা যা দরকার তাইতেই আমাদের আছে তার মানে আমরা পারবো তো একই কথা In a country where women still usually depend on marriage for financial security, these women are mostly single or divorced. With the backing of the government, a Bangladeshi charity, BRAC, wants to give them a skill that will help them lead independent lives. Konika Rani Bishwan is escaping a violent marriage. She's always dreamed of learning to drive. Was that the first time that you've ever sat in the front of a car? আমি খুব উৎসাহিত যে আমি এটা শেখার জন্য আর আমার ইচ্ছাও অনেক আগে থেকে এবং আমি চাই যে আমি এটা শিখবই যে করে হোক Konika's about to drive for the first time. Konika, yes, be careful. It's 40 degrees and tensions are running high. If Konika can get a job as a chauffeur, she'll earn enough not to be dependent upon finding a new husband. You get addicted to.
During the break, I catch up with Konica. আসলে এটা মানে খুবই ডিফিকাল্ট, মানে তারপরেও আমি চেষ্টা করতেছি, কিন্তু নার্ভাস ফিলটা করি। আমার মূলত সমস্যাটা পা কাঁপা, এই পা কাঁপা আমার সমস্যা, কিন্তু ড্রাইভ করতে গেলে পা কাঁপলে তো চলবে না কোনোদিনও। What are you most nervous about when it comes to learning to drive? যে আমাদের সামাজিক প্রতিবন্ধ মানে যে কুসংস্কারটা, এটা একটা নারী যদি গাড়ি চালায় কখনো এটা সমাজে ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। The women are living in a dormitory at the school. Who's the messiest? They're in their 20s, and it's the first time most of them have ever lived away from parents or in-laws. Konica tells me why she's so needed to get away, and about her husband and the child she lost in the 9th month of pregnancy. কীভাবে করব, তো এভাবে আমার গেল, বাচ্চা কাচ্চা নিলাম, নেওয়ার পরে এখন 1 মাস আমাকে খুব করছিল, অনেক যত্ন আপ্যায়ন করছিল, কিন্তু 2য় মাস থেকে শুরু হয়ে গেল আমার প্রতি আবার সেই অত্যাচার। ঠিক আছে, তো এইভাবে করো না, কারণ আমাকে মারো, কিন্তু একটা নতুন প্রজন্ম আসতেছে, মানে যে ঘনিষ্ঠ এখনো হই নাই তাকে কেন তুমি মারবা। তো ঠিক আছে, আমি হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট হলাম, প্লাস আমার হাসপাতালে ট্রিটমেন্টের সময় যখনই আমি আল্ট্রাসাউন্ড করলাম তখনই আমার বাচ্চা মারা গেছে, কারণ আমি তো মরেই গেছিলাম, তো আমি এখানে যখন বাঁচছি তখন আমি আবার চেষ্টা করি বাঁচতেই পারবো, অবশ্যই আমাকে এটা মানে অনেক অনেক সাহায্য করে। Konica's really taking to being behind the wheel. আস্তে আরো আস্তে অ্যাক্সেলেটর থেকে পা তুলুন, সোজা করুন, বামে সোজা করেন, নিচে সোজা করুন। Her instructor even has to tell her off for overconfidence. এইভাবে নিষেধ করবেন না, এমনি সমস্যা আছে, কখনো চলন্ত অবস্থায় বেশি করা যাবে না। আপনি দরকার হলে গাড়ি বামে থামানোর পর আপনি কি That was fantastic. You put the car into reverse for the first time. That was great. Well done. How do you feel? খুব ভালো লাগতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে, আর বিশেষ করে আপনারা আছেন সাথে, এজন্য যে আমার স্টার্টটা বন্ধ হয় নাই, এটাই আমার খুব ভালো লাগতেছে, যে আমার মানে আমি একবারেই সব কিছু করতে পারছি, এটাই মানে খুব ভালো লাগতেছে। On her day off, Mafusa hopes for no flat tyres on her way home to see her family. She's invited me along. A difficult marriage ended in January, and she's anxious to earn a salary. ছেলে যেটা করে সেটা আমি করতে চাইতেছি, কারণ আমি চাই আমার বাবার পাশে আমি বড় ছেলে হিসেবে কাজ করতে পারি, কারণ আমি যেহেতু বড়, আমি চাই যে বাবা আমার বলুক যে বাবা আমাকে মেয়ে না বলে ছেলে বলুক যে ও আমার ছেলে। So you think your father will be more proud of you now that you're learning to do a job that would normally be done by a man? হ্যাঁ, খুব খুশি হবে। বাবা মানে আশা করে নাই যে আমার মেয়ের দ্বারা আমার মেয়ে আমাকে এতটুকু সাহায্য করবে, খুবই খুশি হবে। এখন মানে প্রথম আসার পর তো বাবা মানে করে নাই, হ্যাঁ মেয়ে মানুষ কিসের ড্রাইভিং, গাড়িতে কি চালাবি রাস্তাঘাটে, মানে অনেক কথা বলছে, আমার আইতে দিতে চায়নি, যে না তুমি যাবা না, এখানে থাকো, কোনো দরকার নেই যাওয়ার। Mafusa spots her 2-year-old daughter, Muskan. Hello. She's being looked after by Mafusa's mother, Rahana. Thank you for having us. Are you looking forward to your daughter driving you around Dhaka? No one in the village has a driving licence. Her father, BRAC, looks after the cow that the whole family depends on. How many people in your family have to live off the cow? BRAC tells me that milk from the cow earns his family about £3.50 a day. But they're struggling because he sold half his land to pay for Mafusa's dowry. তো ডবল করতে হবে তখন, কারণ ড্রাইভিং এ তো জানা হয় কত হয়, এটা বেশি হবে তখন আমার সংসারটা আরো ভালোভাবে চলে যাবে। Are you nervous about that? Are you worried that maybe at the end of this you might not get a job? হ্যাঁ, অফকোর্স, চাকরি তো পাবো, এটা তো বলার বাইরে, যদি আমার শিক্ষা থাকে। Mafusa was 15 when she entered an arranged marriage. Her father thought it would secure her future. মানে এসএসসি দিতে যাব তখন আর কি বিয়ের প্রস্তাব আসছে, মনে করেন এক শুক্রবার আসছে, আরেক শুক্রবারে মানে নিয়ে গেছে চলে, মানে বেশি দেরি করে না মানে। Now her father has to support her and her daughter,
and cope with the shame of her divorce. আমার মেয়ে সবাই বাবা বলে, কিন্তু আমার মেয়ে বাবা বলতে পারে না। বাবা থাকতে আমার মেয়ের নেই। আমি আমার মেয়েকে বাবার অবস্থা বুঝতে দেব না। আমি চাই আমার মেয়ে বড় হয়ে বলুক যে আমার মা আমাকে, আমি একটা গর্বিত মা হতে চাই। আমার মেয়েকে আমি ওইভাবে উপরে উঠতে চাই। আমি যেই লেভেল, আমার থেকে উপরে লেভেলে আমার মেয়েকে আমি রাখতে চাই। কম্পিটিশন হ্যাঁ পারে You wouldn't believe these delicate, feminine girls are capable of such gluttony. কি বলেছে তোমার? আমার অন্য কোনো কিছু বলে নেই, আসলে ইন্ডিকেটর দিতে ভুলে গেছি। আরে আমিও তো এটা দিতে ভুলে যাই, ইন্ডিকেটরটা তো আমিও দিতে পারি না। আমি সব ঠিক আছে, আমার ইন্ডিকেটরটা দিতে আমিও ভুলে যাই। The women are keen to be out on the roads, but they've been warned that tomorrow they must stay within school grounds. The driving school all seems a bit of a bubble, but as soon as you walk through the gates, it's impossible not to be confronted by what's going on outside. The streets are emptying because hundreds of thousands of Islamist demonstrators are about to enter the capital in a protest they've dubbed the Long March. Everyone fears it will be violent and that women will be targets. There are basically no private cars left on the road, so just hopped a little rickshaw over to Motidil, which is where the Long March is supposed to be coming into tomorrow morning. People are out and about, but this is very, very quiet for Dhaka traffic. The next morning, the Islamists take over the capital. Bangladesh is a very secular, moderate Muslim country. Normally it's not necessary to even cover one's head. I've just been asked to cover up more than I already am. The atmosphere becomes more intimidating. Among their demands, the demonstrators want a ban on men and women mixing in public and for the government to cancel policies aimed at giving women equal rights. This could threaten the women's driving school. As you can see, women are not part of these protests, so we're going to head out. Later, we hear that 7 female Bangladeshi journalists are attacked while covering the protests. Back at the school, Mafusa says the protesters are trying to turn back the clock. ঘরে বসে থাকবো না, আমরাও বাইরে যাব, আমরাও সব কিছু করতে চাই। তোমরা পারো, আমরা পারবো না কেন? কি পারতো? তোপাত মেয়ে ছেলে, এই তো পার্থক্য। আমার মানে একটা কনফিডেন্স, কেউ আছে যে ভয় পায় থাক, এই বাইরে মারামারি হতেছে যাবো না। কেউ আছে তো যে মারামারি হতেছে চলো হাইটে যাই, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে যে কেন এটাই হবে না, সেটা ঠিক থাক, আমাদের একটা সাহস থাকতে হবে। Though several driving days are lost to protests, the students do get back on the streets. Happy Morandi has defied her parents to be on the course. She's unmarried and determined to gain a skill that lets her earn her own money and choose a husband when she wants. এটাকে কি করবেন? কোথায় ধরতে হবে? মিডলে ধরতে হবে। তারপরে কি করতে হবে? আবার এই করেন। জানেন দে ওই আগে ইন্ডিকেটর নিয়ে আগে গাড়ি সোজা করতে হবে, তোর ইন্ডিকেটর এমনি বন্ধ হয়ে যাবে। Happy! How was that? You did it! Yes, Gigi, but I feel little bit কি বলবো? Excited? Yes. Full of adrenaline. Was it nerve-wracking? Were you scared?
didn't look scared. You looked like you were owning the road there. But having rebelled against her parents, Happy's feeling vulnerable. আমার যদি না হয় কিংবা আমি যদি ফেল হয়ে যদি চলে যাই তাহলে আমাকে বাসাতে গিয়ে অনেক অনেক হয়তো বা প্রথমত আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে কেননা তোকে তো বাধা দিয়েছিলাম তুই আমাদের কথা শুনলি না তুই চলে গেলি The women get an hour's driving practice a day. Feeling good, happy? Feeling good, but sometimes I'm feeling afraid. Feeling afraid? No afraid, but I have forgotten everything, like indicator light, like this. Very well. Happy's not making the progress she wants. Her confidence is ebbing away. It's the start of the third week at driving school, and the women are having an assessment. First comes a written test. Their hopes for the future depend on this course. No one wants to return to their village of failure. Next, they must drive on the road, while a camera records every mistake. Konica is first and looks confident. Happy is up next. She's nervous. How was that? Do you feel like you've done well? Do you feel like you've passed? No. Oh. I afraid to my new teacher. You're afraid of your teacher? Good luck, Mafusa. Thank you. You would like to say? Mafusa's done fine. Happy knows she hasn't. She do all right? All right. All right. Do you think she's passed? Much better from. Oh. I am very sorry, but it's true. Happy? ধরেন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পাওয়ার পর তখন হয়তো বা আমার কাছে মনে হবে যে না এখন আমি বাস্তবে সত্যি আমি হ্যাপি বাট নট নাও তবে আমার কাছে মনে হয় জীবনে অনেক বাধাই আসতে পারে কিন্তু এগুলা বাধা সাময়িক নিজে যখন একটা মানুষ যখন ফুলফিলভাবে নিজেকে একটা অবস্থানে নিয়ে যায় তখন আমার মনে হয় না তখন তার কাছে সেই বাধাগুলো থাকবে তখন তার কাছে ওই বাধাগুলোর কোনো কিছুই থাকবে না যত বড় বাধাই আসুক না কেন ওগুলো সব এক সময় মানে I know that the girls have been dreading this moment. It's when the examiner that they're all scared of is going to talk them through their practical test. তো কণিকা ওভারঅল বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের অগ্রগতি খুব ভালো মাহফুজাও মোটামুটি ভালো করছে বলেন তো হ্যাপি কি কি ভুল করছেন আপনি তারপর ছিল যখন আমি মানে মুভ করি আমার গাড়িটা তখন আমি আয়না দেখিনি আর ইন্ডিকেটর বাতি দিতে ভুলে গেছি তারপরে আবার একটা ভুল কি করছেন এই দেখেন আবার ভায়োলেশন আসছে কি করছেন থামাইতে ব্যর্থ হয়েছেন গাড়ি আমি একটা বাচ্চা হয়ে যদি চলে আসে কিংবা রাস্তায় যদি একটা যে কোনো একটা প্রতিবন্ধকতা চলে আসে তখন কি করবেন Happy's told she'll need extra lessons, but that she's not going to lose her place on the course. Big sense of relief, hey? Well done. I thought at one point that you might not escape out of that classroom because he's so tough on you. But I'm thrilled. Mafusa has done so well, her instructor offers her a new challenge. He's driven her close to home
And now she's going to try and drive the final stretch herself. We're just outside Mafusa's village at the moment and we're going to go for a spin. Very exciting. The instructor tells me to keep my foot on the emergency brake, just in case. Okay, I'm going to put my seatbelt on. Okay. Okay. What is that? Here we go. So there are probably still a few challenges ahead, but Mafusa is driving home to her village. Any minute now, her daughter, her mother, her father, they're all going to see her driving home, and that feels like a pretty extraordinary accomplishment. As she makes her way, neither of us spot the rickshaw driver who's creeping up on our inside. Are you okay? There's no damage done. We navigate our way along the narrow village road. Go straight, go straight. Just keep the wheel very straight. Very straight. Okay. Here you are. We made it. খুব ভালো লাগতেছে গ্রামে সবাই দেখতেছে আর কি খুব ভালো লাগছে আমার এখন আমার মনে হইতেছে আমার বাবা আমার প্রতি ভরসা রাখতে পারে আমি চালাতে It's hard to overstate how revolutionary these young women are, trying to forge a life independent from men. Of the 60 women who've already passed this course, only a quarter have managed to get jobs as drivers. The challenges are just beginning. সামনে আগাতেই হবে কারণ ওনারা তো চাইবে আমাদের পিছে ফেলাই রাখতে যে পিছে পড়ে থাকুক ওরা আমরা চাই আমরা সামনে আগে যাই আমাদের এটা কনফিডেন্স মানে সাহস থাকতে হবে সেরকম মনে যদি থাকতে হবে যে আমাদের সাহস আছে আমরাও পারি পারবো না কেন আমরাও পারি দেখো তো আসিয়া